Με παρατεταμένο χειροκρότημα σε πολλά σημεία της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, στέλνοντας ταυτόχρονα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σαφή μηνύματα στην Άγκυρα. Greece is a peace-seeking democracy that always extends a hand of friendship to our neighbors. We're always open to dialogue. But there is only one framework we can use to resolve our differences: international law and the unwritten principles of good neighborly relations. And I want to be absolutely clear. We will not accept open acts of aggression that violate our sovereignty and our territorial rights. And these include overflights over Greek islands, which must stop immediately. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αίτημα της κυβέρνησης Biden να συζητηθεί στο Κογκρέσο ο εξυγχρονισμός των τουρκικών F-16, καλώντας εμέσως τους Αμερικανούς Γερουσιαστές να μην εγκρίνουν την ενίσχυση του τουρκικού οπλοστασίου. Please also note, the last thing that NATO needs at a time when our focus is on helping Ukraine defeat Russia's aggression is another source of instability on NATO's southeastern flank. And I ask you to take this into account when you make defense procurement decisions concerning the Eastern Mediterranean. The United States has, I believe, vital interests in this part of the world. It is very important that you remain engaged and work with partners with whom you share not only common strategic priorities, but also shared values and a shared history. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στο νησί. And speaking of open acts of aggression, I ask you, esteemed members of Congress, not to forget an open wound that has caused Hellenism unending pain over the past 48 years. I'm referring to the invasion and subsequent division of Cyprus. This issue has to be resolved in accordance with international law and in line with the relevant decisions of the United Nations Security Council. As I told President Biden yesterday, nobody ever will accept a two-state solution in Cyprus. Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρας και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη χειροκρότησαν θερμά πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και έδιναν τον τόνο για να ακολουθήσει όλη η αίθουσα του Κογκρέσου. We stand by Ukraine against Putin's aggression. We delivered humanitarian aid. We supported the Ukrainians with weapons to help them defend their homeland. Η Νάνση Πελόση δήλωσε εντυπωσιασμένη από το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Τσέχου Προέδρου Βάτσλαβ Χάβελ το 1992. Wasn't it wonderful? Oh my goodness. I think we have had the most brilliant inspiration. I told the Prime Minister after his speech that I've heard many addresses to the joint session of Congress, all of them historic and interesting and wonderful. There was one that has stuck in my mind for decades, and that was the speech that was given by Václav Havel on the subject of democracy about 30 years ago. Σήμερα προέδρευσα σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν καθημερινά.